ļoti ceru, ka jūs saprotat, no kurienes es esmu un kas es esmu. Mums ir 500 km robežas ar Krieviju un Baltkrieviju. Lūdzu, tagad video. Для кожного українця життя в стресі – це вже не просто щось таке ефемерне, ми перебуваємо в цьому щодня. All Ukrainians live under stress. It is not a theoretical thing. This is how we live every day. Чоловік, жінка, держслужбовець, військовий, тобто ми всі відчуваємо на собі вплив війни. We all feel that there is an impact of war, whether on a military person or a state official or an ordinary citizen. There are bombardments per day and night and continuous threat to human lives. Частина людей стала на захист країни, частина людей вже загинула. And the workload is increased as many people have joined the defense forces, part of the people have left the country, part of them continue to working, and part of them have perished in the war. Як будувати кар'єру, наприклад? We are starting to lose skills, how to build our career and how to plan our future. However, we can pack our lives very quickly in a little suitcase. That is the skill we have learned well. Our organization has been working for over 20 years and we offer social services to vulnerable social groups. До повномасштабного вторгнення ми працювали з людьми, які вразливі до епідемії віл-інфекції, СНІДу, туберкульозу і різних соціально значущих і небезпечних хвороб. Before the full-scale invasion of Russia, we provided services to groups of people who are subject to the risks of AIDS, HIV, TB, and to other risk groups. Ми свої навички поширюємо на все населення нашої області. And from the full-scale invasion, we have expanded our services to all the residents of our region. Неможливо планувати своє майбутнє, дуже важко турбуватись про себе. At the time when you cannot plan your future, it is very hard to take care of yourself. Не є вже пріоритетом. And development and health are no longer priorities. Найчастіше те, що відчувають українці. The most prevailing emotion for Ukrainians is fear. Агресії в цілому в суспільстві, агресії кожного. And that leads to an increase of aggression individually and in the society on the whole. Рівень агресії в суспільстві і збільшилась кількість випадків, коли агресором виступає жінка. The level of aggression has substantially increased in the society, and women as aggressors, as perpetrators, are also more and more common with regard to children, parents, and their partners. Статистикою до повномасштабного вторгнення кількість випадків, коли агресором виступала жінка, був менше 1%, зараз 15%. If before the full-scale invasion, the number of women aggressors were around 1%, then presently the percentage has increased to 15%, and the solution must be found for this situation. У вигляді підтримки Латвії і, власне, центру Марта. So the universe and global common sense gave us this opportunity in the form of Latvia and in the person of Center Marta. Жінок ми зможемо змінити цю ситуацію в суспільстві. Плюс жінка є на сьогоднішній день берегинею сім'ї і підтримкою наших захисників, чоловіків, які захищають країну. Presently, the woman
is the guardian of the family hearth, but also contributes to the national defense. And we thought that by talking to the women, we could solve this situation. Бо зробити ремонт за 3 місяці було щось неймовірне. We opened the women's hub, and it was something unthinkable. We managed to refurbish the premises within 3 months, and that was an enormous challenge. Ми розуміли, що фінансова підтримка рано чи пізно закінчиться, і тому одна з наших цілей це робити щось для жінок силами самих жінок і силами громади. We realized that the financial support will stop at some point, and our task was to become self-sustainable with the help of the women themselves and with the help of the society. And yesterday, it was 1 year since our women's hub has been active and since we opened our Instagram page. For us, this is the main channel, how we inform the women about our activities. Presently, we have about 9,000 people who subscribe to our site. And we offer the women to organize events for other women. That is part of our social rehabilitation and renovation. They can share their skills as well as their hopes with other women. This women's center or hub has become a center where other organizations working in Chernihiv who have access to groups which are in need of services can meet and exchange support and information. Many things have been simplified and have been destroyed and have to be restarted from scratch. Women must be taught to recognize violence and that they are living in a violent relationship, and even during the wartime it is not a norm. Many Ukrainians, many colleagues say that our lives have been put on pause. And the task of us women is to press the button and to cancel this pause.
We have a children's room, so mothers could participate in our events. Через війну багато матерів не хочуть взагалі розлучатись батьків з дітьми. Не дуже хочеться, навіть на декілька годин, коли в будь-який момент може бути атака, і це може це є складно. Because of the war, in conditions when everybody is aware that an airstrike might occur at any moment, women and in general families do not want to separate, and women don't want to be separate from their children even for a moment. We are trying to fortify the women psychologically, to provide psychological support to them. We have a number of psychologists. Тематичні групи підтримки, наприклад, зараз працюють для жінок, які є матерями підлітків, бо майбутнє дітей це дуже така тема, яка викликає занепокоєння і тривожність. We conduct individual work as well as working groups. We have thematic groups as well. For example, presently we have a very popular group for mothers who are raising teenagers, as this is a very sensitive group too. Допомогти жінкам підготуватись, наскільки це можливо, до того, що їхні чоловіки будуть повертатись. We are trying as much as possible to prepare the women for the situation when their husbands return from the war. Спілкування багато жінок розраховують на те, що коли чоловіки повернуться з війни, життя стане таким, як раніше, або вони зможуть вирішити проблеми, які існують в повсякденному житті. When talking with the women, we find that the majority of the women hope that the husbands will return and life will come back to what it was like, or the men will come back and they will solve all the problems. Чоловіки теж будуть потребувати допомоги, особливо психологічної, і вони будуть потребувати часу для того, щоб прийти більш-менш до тями після участі в бойових діях. We understand that this will not be the case, as we understand very well that people and men who return from the war will need time to recover from the war, and частиною наших активностей. Підготувати взагалі суспільство до повернення чоловіків, взагалі до повернення, наприклад, чоловіків, повернення, наприклад, тих наших громадян, які виїхали за кордон або переїхали в інші місця. And it is part of our daily conversations and work to prepare society for the time when men come back, return from the war, and also people who went abroad will return. Ми намагаємося надати підтримку кожному, хто жінкам, дітям, які пережили насильство в будь-яких. And we hope to provide support to women and children who have suffered from violence in any forms of it. Проробити це і не допускати To identify, to process, and to prevent reoccurrence of violence. Ми намагаємось повернути жінкам відчуття безпеки. We also try as much as we can to return sense of security to women. And then we have sports for it. І в нашому хабі багато спортивних занять, які проводять жінки для жінків. Ми не платимо своїм тренерам, от якщо це люди з громади. І, власне, йога користується, мабуть, найбільшою. In our center, we have all kinds of sports activities, women providing to women. We are not paying the coaches. These are women coming from our region, and I believe that yoga is the most popular. And thanks to Marta's support, we are currently also providing self-defense courses. And women learn physically how to protect them against attacks and threats. And of course, physical exercise also relaxes and calms down women.
це економічна незалежність, економічна самостійність. One of the elements in the sense of security is economic stability, economic independence for a woman. Звісно, в Україні на сьогоднішній день існує проблема з працевлаштуванням, а в Чернігові, оскільки частина бізнесу виїхала, частина бізнесу була зруйнована, це теж And of course, in Ukraine, people have problems with employment and business, and in Chernihiv even more because some businesses have left and some businesses have been destroyed during the war. Дитячих садочків, тому більшість мам так мають перебувати зі своїми дітьми і необхідно шукати якісь інші джерела заробітку і по можливості роботу дистанційно або роботу вдома. Also, the number of preschools has decreased, so mothers with young children have to look for different employment opportunities, working remotely or from home. Яка називається майстерня можливостей. We have the program of economic independence, which is called Masterclass of Possibilities. Протягом 3 місяців, коли ми змінюємо ставлення жінки до себе, до своїх можливостей і наснажимо її спробувати щось нове для того, щоб досягти економічної незалежності. It's a group work spanning 3 months. We try to inspire women, make them sure and confident about their abilities and to plan their future. Завдяки фінансовій підтримці ми мали невеликий фонд, який допомагав жінкам пізніше пройти якісь нові навчальні курси або придбати, ну, наприклад, якщо це перукар, там ножиці і все таке інше, для того, щоб жінки змогли освоїти нову професію і заробляти собі на життя і на життя. And thanks to the financial support, we had the possibility that women could learn new vocation, or those who had a profession or a vocation, they could purchase what they needed for it to engage in it, for example, hairdressers and so on. В минулому році 12 жінок пройшли цю програму, я можу сказати, що 10 до сих пір працюють, і для них це стало новим джерелом фінансування. Last year, 12 women completed this program, and 10 of them are really working in the vocations they acquired, and it has become a source of financing for them. Велика багато фото, відео, як це все відбувається. Наші заходи користуються великою популярністю, і в нас в місті декілька жіночих центрів, але вони не можуть покрити потребу всіх жінок. Our events are very popular. We have lots and lots of photos and videos. In our city, we have several centers for women, but we cannot satisfy the demand. Треба закінчувати. Apparently, I have to complete my presentation. Це буде доступно, можна буде подивитись в будь-який момент. But you will be able to watch this video at any time you want to. Я хочу сказати, що дуже вдячна підтримці, взагалі всього світу України, бо ми точно самі б з цим не справилися. I just want to say that I'm very grateful to the whole world. We wouldn't be able to cope with this on our own. Ми маємо можливість вчитись у Марти. В минулому році ми були з навчальним візитом в Латвії. В цьому році були спеціалісти Латвії, приїжджали центру Марти до нас в Україну і могли поділитись своїми знаннями і навичками як з працівниками неурядових організацій, так і з працівниками державного сектору. And our gratitude to Marta, we have visited Marta twice, and Marta has come to us and shared their experience not only with NGO people, but also with civil servants. Our system of social services in some ways is similar, some ways different. Ми хочемо йти. Ми були, наприклад, в Тукумсі, і нам дуже подобається, як побудована система надання соціальних послуг і, власне, послуг, які запобігають і протидіють насиллю. We understood the direction we want to move in. We went to Tukums. We liked the systems that Tukums has chosen and how they work to prevent violence. Хочу всім подякувати. Дякую за можливість бути тут і поділитися. And I would like to thank for this possibility to be here and to share my experience.